එන හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. දැන් අපි කියවෙමින් ඉන්නේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ 28 වෙනි සූත්‍රය මහාහත්ථිපදෝපම සූත්‍රය. දැන් එතකොට අපි කියවි සිටියේ මේ සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට කිව්වා දේශනා කළා පොළොවේ ඇවිදින ඔක්කොම සත්තු ඒ පියවරවල් ඇත් පියවර ඇතුලේ දාන්න පුළුවන්. ආන්නේගේ මේ ලෝකේ යම්තා කුසල් කියලා දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම චතුරාර්ය සත්‍යයට ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද චතුරාර්ය සත්‍යයේ දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ගය. ඉතින් මොකද්ද දුක? මේ පංච උපාදානස්කන්ධය. ඒකේ රූප උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සතර මහා ධාතු සහ එයින් හටගත්ත මෙතන රූපස්කන්ධය කියන්නේ සතර මහා ධාතු සහ එයින් හටගත්ත රූප. ඉතින් ඒ යටතේ ඔන්න දැන් අපි කතා කළා පඨවි ධාතුව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පඨවි ධාතුව කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ආධ්‍යාත්ම පඨවි ධාතුව සහ බාහිර පඨවි ධාතුව කියලා. එතකොට ආධ්‍යාත්ම පඨවි ධාතුව කිව්වේ කෙස්ලොම් ආදී ඒවා. බාහිර පඨවි ධාතුව කිව්වේ මේ මහ පොළොව වගේ අනිත් සියලු දේවල්. ඉතින් මේ ඒ සියලු පඨවි ධාතුව මගේ නෙවෙයි, මම නෙවෙයි, මගේ ආත්මය නෙවෙයි කියලා මනා ප්‍රඥාවෙන් දැක්ක යුතුයි. එහෙම දකින්න එක්කෙනා පඨවි ධාතුවේ කලකිරෙනවා, පඨවි ධාතුවෙන් සිත ගලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ සරියුත්තාන්තර දේශනා කළා මේ බාහිර පඨවි ධාතුවෙන් මහ පොළොව පවා විනාශ වෙලා යන දවසක් වෙනවා. එහෙමනම් මේ මමයි කියලා, මගේ කියලා වගේ අරන් ඉන්න මේ ආධ්‍යාත්ම පඨවි ධාතුව ගැන එහෙම ගැනීමේ කිසිම හොඳක් එහෙම ගන්න එක සුදුසු නෑ. මේ සුළු තමන් කියලා ගන්න පඨවි ධාතුව එහෙම මමයි කියලා මගේ කියලා ගන්න මේ පඨවි තමන් කියලා ගන්න පඨවි ධාතුව මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් ගැනින් නැහැ. මේ කොහොමද කියන්නේ? කිම ඔහුට මේ මද කලක් පවත්නා වූ තෘෂ්ණාවෙන් දැඩිව ගන්නා ලද්දා වූ ආධ්‍යාත්මික ශරීරයේ පිළිබඳව මමයි කියා හෝ මගේ කියා හෝ මම වෙමි කියා හෝ ගැනීමක් වේද ත්‍රිලක්ෂණයට නගලා බලන භික්ෂුවට එහෙම ගැනීමක් වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔන්නතෙන්ද තමයි අපි නැවැත්තුවේ. ඊට පස්සේ කවුරු හරි බැන්නොත් එහෙම ඒ බනිනකොට ඇතිවන මේ වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ඒවා අනිත්‍යයි කියලා දැකලා ධාතු කියන හැඟීමේ එයාගේ සිත බැස ගන්නවා. නිශ්චයට පැමිණෙනවා. ඔව් එතනින් තමයි නැති. everybody. With the permission of the Venerable Mahasangha, we are going to continue our excursion into the Majjhima Nikaya, the middle and says. Now we are reading Sutta 28, the great discourse on the elephant footprint simile. So we see there is a Venerable Sariputta talking with the monks. And he tells them that out of all these creatures walking the earth that have footprints, all these footprints could be fit within the elephant's footprint because it's the greatest out of them. Likewise, all the wholesome states could be fit within the Four Noble Truths. So then he asks, what are the Four Noble Truths? That is the truth of suffering, of the origination of suffering, the cessation of suffering, and way to the leading to the cessation of suffering. So then what is the truth of suffering? It's
birth is suffering, aging is suffering, and so on. In short, the 5 aggregate subject to clinging are suffering. So what are the 5 aggregate subject to clinging? Is the material or form aggregate subject to clinging, experiencing, perception, mental formations, and consciousness aggregate subject to clinging. So then what is the form aggregate subject to clinging? It's the 4 great elements and the derived material arising dependent on those. And what is the earth element? What are these 4 great elements? The earth element or solidity, then water or the adhesion, fire or temperature, and wind or vibrations and movement. So then what is the earth element? It can be divided or classified as the internal, like within oneself, and external, outside. So what is the internal earth element? It's what is mentioned is these like parts of the human body that are solid, that starting with the hair of the head, hair of the body, nails, teeth, skin, bones, muscles, and so on, up to even the excrementa included there. So anyway, whatever is coarse, solid, rough within the body, even if it's not one of the mentioned stuff, that's the internal or within oneself earth element. And whatever earth, like solid, coarse, rough thing that is outside, that is the external element. So now this monk who sees this as it really is with the perfected wisdom, this earth, whether it is the internal or external earth element, this is not me, this is not mine, this is not me, this is not my true self. So then such a one gets disenchanted, unstuck, or like detached from the earth element. Now then Venerable Sariputta says, now this is kind of like a kind of illustration story for the monk. So he says even the external earth element, like the big coarse one, can get destroyed, and you can see how it's impermanent and liable to change and destruction. So is it then proper to consider this small internal earth element, which is like short-lived and in like very small comparatively, as this is mine, this is me, this is not myself? It is not like that. So the conclusion is the monk that sees that with the proper wisdom would not get into this. And then there is the last bit we did was, so if such a one then gets abused, reviled, scolded, and so on, he just kind of sees how what happens is the like form aggregate is happening, feelings or experiencing aggregate is happening when the hearing is, so there is like based on the ear and the ear contact, there arises unpleasant experiencing and so on, and also perception, mental formations, and consciousness, and all those are like the whole of the experience is seen in terms of these different parts just working together, and all of them being impermanent, and like that such a monk's mind seeing the impermanence of this gets steady and calm and stabilized, using the kind of looking at things in terms of element. So using the elements as a kind of optics for apprehending the experience. And that's where we finished yesterday. ධාතු කියන්නේ මොන අර්ථයෙන්ද? So that what this was mentioned yesterday, what is meant here by dhatu or element? There are 3 things, 3 words were especially mentioned that always appear is the definition of the element, dhatu. I will give you a hint, if you do the evening chanting and we do the reflection on the requisites, you have directly the answer for that there. Soulless?
soulless jiva sunya. I cannot remember the translation. Good. You have come closer to the answer. Nisatto nijjiva. Nisatto jiva sunya. ඔව්. නිස්සත්ත නිජ්ජිය ශුන්‍ය කියන අර්ථයෙන් තමයි ධාතු කියලා කියන්නේ. අන්න ඊට පස්සේ තියෙන තංචියවසෝ බික්කුම් පරේ අනිත්තේ යකන්තේ යමනාපේ සමුදාචරಂತಿ. ඉතින් යම් භික්ෂුවක් යම් කෙනෙක්ට මොකද භික්ෂුවකට යම් කෙනෙක් අකමැති හිතට සතුට ගෙන දෙන්නේ නැති අතිනුත් ගහනවා කැට කැබිලිතුලුත් ගහනවා පොළු වලිනුත් ගහනවා ආයුධ වලිනුත් ගහනවා එතකොට එයා මෙහෙම දාන්නවා පානිපස්සේනති ලෙඩ්ඩුපස්සේනති දණ්ඩපස්සේනති සත්තපස් සම්පස්සේනති සෝ එවං ජානාති දැන් කෙනෙක් තරහෙන් භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්ට මේ අතිනුත් ගහනවා ගල් වලිනුත් ගහනවා පොළු වලිනුත් ගහනවා ආයුධ වලිනුත් ගහනවා එතකොට මේ භික්ෂුව මෙන්න මෙහෙම දැනගන්නවා තත භූතෝකෝ අයං කායෝ යතා භූතස්මින් කායේ පානි සම්පස්සම්පි කමං මේ කය අන්නේ ස්වභාවයෙන් යුක්තයි මොකද්ද අතින් ගැහුවත් වදිනවා ලෙඩ සම්පස්සාපි කමන්ති කියන්නේ ගල් වලින් ගැහුවත් වදිනවා දණ්ඩ සම්පස්සාපි කමන්ති පොල්ලකින් ගැහුවත් වදිනවා සත්ත සම්පස්සාපි කමන්ති ආයුධකින් ගැහුවත් වදිනවා උත්තංකෝ පනේතම් භගවතා කකචූපමෝ වාදී මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අර කකචූපම සූත්‍රයේ දේශනා කරලා තියෙනවා උබතෝ දණ්ඩ කියන චේහි දික්කවේ කකචේන චෝරා ඕරකා අංගමංගානි ඔක්කන්තේය වහණෙනි මේ හොරු මේ අර දෙපැත්තෙන් අල්ලලා කපන්න පුළුවන් කියතක් කියනනේ ඒ කියතකින් හරි කපද්දී තත්‍රාපියෝ මනෝ පදෝසෙය නමේසෝ තේන සාසන කරෝති එහෙම කරද්දිත් යම් කෙනෙක් හිත නරක කරගත්තොත් එහෙම එයා මගේ ශාසනය තමගේ අවවාදය කරන කෙනෙක් නෙවෙයි වෙනවා කියලා එහෙම බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා නේ කියලා වික්ෂුන් වහන්සේ ඒකට කල්පනා කරනවා ආරද්ධං කෝපන මේ විරියම් භවිෂ්‍යති අසල්ලීන මගේ වීරිය ආරම්භලා තියෙන්නේ හැකිලිලා නැහැ උපට්ඨිතා සති අපම්මුක්ත අසම්මුක්තන මගේ සිහිය එළඹිලා තියෙන මුලා වෙලා නැහැ පස්සද්දෝ කාය අසාරද්දෝ මගේ ශරීරය සංසිඳිලා දරදනු නැහැ සමාහිතං චිත්තං ඒකග්ග සිත එකඟයි සමාහිතයි කාමන්දානි මස්මින් කායේ පානිසප්පංසි කමන්තු ඉතින් කැමතිනම් මේ කයට අතිනුත් ගසත්වා ලෙඩ්ඩු සම්පස්සාම්පි කමන්තු මේ ගල් වලිනුත් ගසත්වා දණ්ඩ සම්පස්සාමි කමන්තු පොළු වලිනුත් ගසත්වා සත්ත සම්පස්සාපි කමන්තු ආයුධනුත් ගසත්වා කරියති හිතං බුද්ධානං ශාසනන්ති මම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාදේ ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා අන්නේම හිතනවා Now, if others attack that bhikkhu in ways that are unwished for, undesired, and disagreeable by contact with fists and cloths, sticks or knives, he understands in this way. This body is of such a nature that contact with fists, cloths, sticks and knives assail it. But this has been said by the Blessed One in his advice on the simile of the saw. Bhikkhus, even if bandits were to cut you up savagely limb by limb with two-handled saw, he who gave rise to a mind of hate towards them would not be carrying out my teaching. So, let there be tireless energy aroused in me and unremitting mindfulness established
My body shall be tranquil and untroubled, my mind concentrated and unified. And now let contact with fists, clods, sticks and knives assail this body, for this teaching of the Buddha is being practiced by me. ඊට පස්සේ ඒ භික්ෂුව හිතනවා වෙන සරියුත් හාමුදුරුවෝ කියනවා තස්සචේ ආවසෝ භික්ඛුනෝ ඉතින් එවත්නි භික්ෂුව ඒවම් බුද්ධං අනුස්සරතෝ මෙසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහි කරන්නේ ඒවං ධම්මං අනුස්සරතෝ ඒවං සංඝං අනුස්සරතෝ මෙසේ ධර්මයේ සංඝයා සිහි කරන්නේ උපෙක්ඛෝ කුසල නිස්සිත නසන්තාති කුසල නිස්සිත උපේක්ෂාවේ පිහිටන්නේ නැත්තම් සෝතේන සංවිජ්ජති ඔව් එයින් සංවේගයටපත් වෙනවා සංවේගං ආපජ්ජති සංවේගයට පැමිණෙනවා කම්පා වෙනවා අලාභවතමේ මට අලාභයක් නවතමේ ලාභා මට මේක ලාභයක් නෙවෙයි දුල්ලද්දන් වතමේ මට මේ නොමනා ලැබීම නවතමේ සුලද්දන් මනා ලැබීමක් නෙවෙයි මට යස්ස මේ එවං බුද්ධං අනුස්සරතෝ ඒවං ධම්මං අනුස්සරතෝ ඒවං සංඝං අනුස්සරතෝ මෙසේ මම බුදුන් සිහි කරනකොට දහම් සිහි කරනකොට සංඝුන් සිහි කරනකොට උපේක්ඛා කුසල නිස්සිත නසන්තාදි කුසල සහගත උපේක්ෂාව පිහිටා නොහිටින එක මට අලාභයක් කියලා හිතනවා. So then if it happens that such a monk, after having remembered or recollected the Buddha, recollected the Dhamma, recollected the Sangha, yet his mind would not steady and start keeping in equanimity, he should realize himself, it is a loss for me, it is loss or I have not gained by this, that even though I recollected the Buddha, recollected the Dhamma, recollected the Sangha, yet my mind would not get established in this mindfulness. Equanimity. සේයතාපි ආවසෝ සුනිසා සසුරං දිස්වා සංවිජ්ජති මානනි හරියට ලිහෙලිය ඒ කියන්නේ පුතාගේ බහාර්යාව මාමව දැකලා සංවිජ්ජති සංවේගං ආපජ්ජති තැති ගන්නවා බය වෙනවා ටිකක් මාමව දැක්කම දැන් අලුත ගෙනාව මනමාලිලා ස්වාමි පුරුෂයාගේ තාත්තව දැක්කම ටිකක් බය වෙන ගතියක් තියෙනවා සංවේගයටපත් වෙනවා ඒවමේකෝ ආවසෝ තස්සචේ භික්ඛුනෝ ඒවං බුද්ධං අනුස්සරතෝ ඒවං ධම්මං අනුස්සරතෝ ඒවං සංඝං අනුස්සරතෝ උපේක්ඛා කුසල නිස්සිත අනසන්තාති සෝතේන සංවිච්ඡති අර ඒ මනමාලි මාමට බය වෙන්නේ නැතුව වගේ බය වුණේ නැත්තම් බුදුන් දහම් සංඝුන් සිහි කරනකොට උපේක්ෂාවේ සිත පීඨා හිටියේ නැත්තම් එයා මේ සංවේගයටපත් වෙන භික්ෂුව සෝතේන සංවිජ්ජති සංවේගං ආපජ්ජති සංවේගයට පැමිණෙනවා අලාභවතමේ නවතමේ ලාභ මට මේක අලාභයක් මට ලාභයක් නෙවෙයි මට මේක නොලැබී යාමක් ලැබීමක් නෙවෙයි එනම් මෙසේ බුදුන් දහම් සංඝුන් සිහි කරනකොට මගේ සිත කුසල සහගත උපේක්ෂාවේ පිහිටන් නැතිකම You can finish, that's not too much more afterwards. තස්සචේ ආවසෝ භික්ඛුනෝ එවං බුද්ධං අනුස්සරතෝ එවං ධම්මං අනුස්සරතෝ එවං සංඝං අනුස්සරතෝ උපේක්ඛා කුසල නිස්සිතා සන්තාති සෝතේන අත්තමනෝ හෝති එත්තාවතාපි කෝ ආවසෝ භික්ඛුනෝ බහුකතං හෝති. ඉතින් යම් හේකින් බුදුන් දහම් සංඝුන් සිහි කරනවා නම් එවිට යාට කුසල නිස්සිත උපේක්ෂාව පිහිටා හිටිනවා නම් එපමණකුණුත් ඒ භික්ෂුව බුද්ධ ශාසනය බොහෝ සෙයින් කළා. බුද්ධ ශාසනය කරපු කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. So there is the continuation. So first point is, after remembering the Buddha, Dhamma and Sangha, this equanimity based on wholesomeness is not kind of established or maintained. So just as when a daughter-in-law sees her father-in-law, she arouses a sense of urgency
So when that bhikkhu thus recollects the Buddha, the Dhamma and the Sangha, if equanimity supported by the wholesome does not become established in him, then he arouses a sense of urgency. But if when he recollects the Buddha, the Dhamma and Sangha, equanimity supported by wholesome states is established in him, then he is satisfied with that. At that point, friends, much has been done by that bhikkhu. දැන් මේ කිව්ව එක තේරුණාද? ඒක මතක තියාගන්න ඕන මුලින්දම කතන්දරේ මතක තියෙනවා. ඒ කිව්වේ දැන් මේ පඨවි ධාතු ආදී මේ ශරීරය හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම හැදිලා තියෙන ශරීරයට කවුරු හරි ගහනවා නම්, බනිනවා නම්, කපනවා නම්, කොටනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවානේ අර කියතකින් කැපුවත් තරහ ගන්න එපා කියලා. ඒක මතක් කරගෙන තරහ ගන්නේ නැතුව ඉන්න බැරි නම් එයාට ලොකු අලාභයක් කියලා. එයා මේ එහෙම තරහ ගන්නේ නැතුව ඉන්න බැරි වුණොත් එහෙම එයා බය වෙනවා. මම බුදුන් දහම් සංගුණ සිහි කරනකොට මේ මගේ හිත උපේක්ෂාව පිහිටා හිටින්නේ නැහැ. මං තරහ ගන්නවානේ හරි. කම්පා වෙනවානේ කියලා ඒක මට ලොකු අලාභයක් කියලා මේ එයා සංවේගයටපත් වෙනවා. යම් විදියකින් හිත උපේක්ෂාව පිහිටා හිටිනවා නම් ඒ කියන්නේ කවුරු හරි අපිට ගහනකොට, බනිනකොට, කපනකොට, කොටනකොට අපේ හිත උපේක්ෂාව පිහිටා හිටිනවා නම් එයා මේ ගොඩක් බුද්ධ ශාසනය දන්නවා. බුද්ධ ශාසනය ගොඩක් දුරට එයා යෙදිලා. So the Marakita, I'm saying it's good to remember it from the beginning the story. So but in English it seems it talks actually all the time from about the monk that managed to see the Patavi Dhatu is the correct wisdom. That is all the story about him actually. I don't know. ඔව් දැන් පඨවි ධාතුව මනා ප්‍රඥාවෙන් දැක්කා කියලා කාරණා මුලින් කිව්වනේ. ඒ මනා ප්‍රඥාවෙන් දැකලා නම් එයා මෙන්න මේ විදිහට වෙන්න ඕනේ. එයාගේ හිතේ කම්පනයක් නැතුව උපේක්ෂාවේ පිහිටා හිටින්න ඕන කවුරු හරි ගහනකොට. So then when such a one like this like last bit of the story is this like quite developed probably monk that when somebody actually is hitting him, first he like acknowledges this body is the nature that it can be hit by these things. And then he reminds himself that the Buddha gave the simile of the saw, where it says even if they cut you up with the saw, then you should not be angry, and otherwise you are not really following the Buddha's advice. So, but if he does not manage to get equanimous based on these wholesome things, then he should like arouse kind of inner sense of urgency to get established in the equanimity based on these wholesome things. And once he manages to get this equanimity based on his wholesome things established, it can be said that such a one has done quite a lot within the dispensation. දැන් අර කලිනුත් කියවන කවුරු හරි බනිනකොට ඒකේ එතන මේ සෝත සම්පස්සේ මේ දුක් වේදනා උපදිනවා හේතුවක් නිසා ඒක උපදින්නේ මේ හේතු නැත්තම් උපදින්නේ වේදනාව සංඥාව එතන හට ගන්න වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන අනිත්‍යයි කියලා දැකලා ධාතු වගයක්මයි මේ කියලා එහි සිත බැස ගන්නවා එහි සිත පිහිටනවා කියන්නේ ආන් ඒ වගේම කාරණා තමයි මේ කිව්වේ දැන් මේ ඇඟටයි ගහන්නේ ඉස්සෙල්ලා කණෙන් ඇහුනේ බයිනේ දැන් මේ ඇඟට කවුරු හරි ගහනකොට so this is like the last step when you are actually being physically attacked. So the previous step that we discussed yesterday towards the end of the lesson was when you are verbally attacked. So for that the kind of strategy was seeing that in the terms of the elements, like these parts that are functioning when the hearing is happening, and all of those are anyway impermanent, and with that you manage to get this kind of healthy outlook on the situation. ඒකින් අපි මේ මට්ටමින් කොච්චර පහළද ඉන්නේ නේ කවුරු හරි අපිට විරුද්ධ අපේ අදහසට අපිට කැමති නැති දෙයකට විරුද්ධ දෙයක් කිව්වත් අපි එක පාට කියනවා. අපිට තරහෙන් බැන්නොත් නම් අපිත් බයිනවා තරහෙන්. We can check for ourselves how much we manage to fit this
or not, it's quite possible that if somebody says something to you, you start immediately counter-attacking. They tell you maybe it's better not to do it this way, and you say, yeah, but you are doing it that way or something like that. අපිට ගැහුවොත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ගහනවා නැත්නම් පොලිසිය යනවා. අපිට ගහන්න බැරි නෑ. ධාතු මාත්‍රයකට වැදුනා කියලා නිකන් ඉන්නේ. That one about the police probably. No, the Marktam said with the hitting, if somebody hits you, you hit them back. And if you are not strong enough to hit them back, immediately you run to the police to get the police to hit them back. අපිට මතක් ඉන්නේ ධාතු වල වැදුනා කියලා. You maybe, or my fist is element that is hitting his face element. It's just two elements. නෑ my he කියලා ගන්නකොටම ධාතු කියන එක නෑ. සත්‍යය ඉන්නවා. එනේ මම ඔහු කියන ඒවා නැතුව උදෙක් ධාතු වල වැඩක් කියලා තේරෙනවා නම් අන්න ඒකයි ඕනේ. දැනගන්න. ඒකයි තේරුම් ගන්න. Can I have a question? Why did he connect why did the Buddha connect the hearing to the earth element? Sariputta. I don't understand about the hitting and so, but why the hearing? Because hearing also creates a lot of anger within us. If somebody scolds you, you definitely get anger. That is because you have not understood it's a process of elements. And then the story starts. You are hidden there, hidden and something. If you understand scolding and listening the scolding and pain in the mind, all these are elements, then no anger. No, because he speaks only about the earth element. He speaks about the earth element, and then he says then if you hear something, then he understands it's only earth element. If I understand correctly, why is hearing to hear earth element? No. It says he sees that within the hearing there is the mental contact, and that is part of the 5 aggregates, and the form aggregates is there, and the earth element was talked about because the Venerable Sariputta was explaining about how the 5 aggregates are suffering. So the connection. And also in the process of hearing, 5 aggregates are functioning there. So if anybody understands hearing as a function of 5 aggregates, then he doesn't get angry at all. He just understands all these are elements. That's why it is said at the some condition of something. now at the end it is said ඒ අරමුණෙහි ධාතු වශයෙන්ම විනිශ්චයට පැමිණෙනවා. එයා තීරණය කරනවා මේ ධාතුමයි. කවුරු හරි බනිනකොට ඇහෙන ශබ්ද සහ ඒ ගැන ඇති වෙන වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ධාතුය කියලා එයාගේ හිත පිහිටා හිටිනවා ධාතු සංඥා. ඒ ධාතු වශයෙන් කොහොමද කියන්නේ? ධාතු වශයෙන් තේරුම් ගැනීම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක්. What did you say? I'm asking that anger itself is also a statement of this, some condition of this 5 elements. Yes. Not 5 elements, aggregates. It's also 5 aggregates. Again, we can say it has a 1 element also, consciousness element. Let's say there are 6 elements: earth, water, fire, air, space, and consciousness. When we observe or when we investigate the consciousness element, anger is within that. So anger is also kind of element. And also, if you manage to see that as in terms of element, the story of the anger is very much like cut short. If the anger story is usually continuing because you don't see it that way.
Yes, if anybody can see anger as element, that is the finish or the termination of anger. But most of the occasion, it doesn't happen that way. Anger is my anger, and because of him, I get anger. Like that, this is the normal thought pattern of a normal person. ඔව් ඉතින් එතකොට ඔන්න දැන් හරි ඊට පස්සේ දැන් අපි ඊගාවකට යනවා කතමාචාවසෝ ආපෝ ධාතු ආපෝ ධාතු සිය අජ්ජත්තික සිය බාහිර ආපෝ ධාතුවත් ආධ්‍යාත්මිකයි බාහිරයි කොටස් දෙකයි කතමාචාවසෝ අජ්ජත්තික ආපෝ ධාතු මොනවද ආධ්‍යාත්මික ආපෝ ධාතු මිත්‍රවරුනි යං අජ්ජත්තං පච්චත්තං ආපෝ ආපෝගතං උපාදින යමක් ආධ්‍යාත්මද ආපෝ ස්වභාවයෙන් යුක්තද එහෙම නැත්නම් ආබන්ධන ලක්ෂණය තමයි ආපෝ ස්වභාවය. එකට අලවන, බඳින ස්වභාවය. ඒ ස්වභාවයෙන් යුක්තද මොනවද? සෙය්‍යතිදං පිත්තං සෙම්හං පුබ්බෝ ලෝහිතං සේදෝ මේදෝ අස්සුවසා කේලෝ සිංගානිකා ලසිකා මුත්තා. ඒවා තමයි පිත්ත, සෙම, සැරව, ලේ, දහදිය, තෙල්, කඳුළු, උරුණු තෙල්, කෙල, සොටු, සඳ මිදුළු, මුත්‍ර. අන්න ඒවා තමයි ආපෝ ධාතු. යං වා පනඤ්ඤම්පි කිංචි අජ්ජත්තං පච්චත්තං ආපෝ ආපෝගතං උපාදින්නම් අයං උච්චතාවසෝ අජ්ජත්තික ආපෝ ධාතු. ඒ වගේ තවත් මොන හරි ඇඟේ තියනවා නම් වතුර වගේ ගති අන්න ඒවා තමයි ආධ්‍යාත්මික ආපෝ ධාතු කියලා කියන්නේ. So we go to for the next element. So, and what is the water element? Water element is twofold: the within oneself and outside water element. So, what is the within oneself or internal water element? Whatever is whatever is there or arises within oneself, like appropriate or belonging to oneself, which is of the watery nature or adhesive nature, that is, what does it start with? Pitta. Pitta. That is, what is this small thing near to liver, which helps you So to if you digest. look at the book, you can find it quickly. Bile, okay, bile, pittam, Semma, phlegm, Ubbo, it's like the serum of the blood, and the blood. Yes. Lohitam, sedo. 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 Sedo is kind of fat, no? Dahadiya. Oh, sorry. Sweat. Sedo, medo. That is the fat, no? Kind of on the bottom, yeah, fat, okay? And asu is tears, vasa, that is another fat. Yilanga, Kelo. spit, Singanika. and snot, and the oil of the joints. And anyway, whatever other things that are Mutra. and urine, last one. So whatever other things that are there internally belonging to oneself that are of watery or adhesive nature, those are all the internal water elements. යාචය කෝපන අජ්ජත්තික ආපෝ ධාතු යාච බාහිර ආපෝ ධාතු ආපෝ ධාතු රේවේස. යම් ආධ්‍යාත්මික වතුරක් තියෙනවා නම් පිට වතුරක් තියෙනවා නම් දෙකම වතුරමයි. වතුර කියලා කිව්වේ ආපෝ ධාතු කියන අර්ථයෙන්. So whether it is internal or external, it's both of them just exactly that very water element. තං නේතං මම නේසෝ හමස්මි නමේසෝ අත්තාති ඒමේතං යථා භූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දත්තබ. එය මගේ නෙවෙයි, මම නෙවෙයි, මගේ ආත්මය නෙවෙයි කියලා ඇත්ත ඇති හැටියෙන් සම්‍යක් ප්‍රඥාවෙන් දත යුතුය. ඒවමේතං යථා භූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා ආපෝ ධාතුව නිබ්බින්දති.
ආපෝ ධාතුවත් චිත්තං විරාජේති. මෙසේ යථා භූත වශයෙන් සම්‍යක් ප්‍රඥාවෙන් දැකලා ආපෝ ධාතුව කෙරෙහි කලකිරෙනවා. ආපෝ ධාතුවෙන් සිත නොයල්මට පමුණුවා ගන්න. So now when those should be seen as they really are, with the perfected wisdom or correct wisdom, as this is not mine, this is not me, this is not my true self. So once they have been seen like that, the mind gets there comes this disenchantment and the mind stops being attached to those. Nibbida and viragaya. එච්චර. නිබ්බින්දති විරාජේති. So like the mind turns away from them or gets disillusioned about those and stops attaching to those. දැන් මේ මෙහෙම කියන්නේ මට තේරෙන හැටියට දැන් සම්පූර්ණයෙන් අනිත් පැත්තට තමයි අපි දැන් මේ සංසාරේ කරගෙන ඉල්ලලා තියෙන්නේ මේකේ අනිත් පැත්තට. දැන් මේ අනිත් පැත්තට හිත හරවන්න තමයි මේක කරන්නේ. දැන් මෙච්චර කල් මේ පඨවි ආපෝයේ ධාතු මමයි මගේයි එහෙම ගගා ඒ කියන්නේ සතුටු වෙවි එලි ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ මම නෙවෙයි මගේ නෙවෙයි මගේ ආත්මේ නෙවෙයි කියලා නොසතුටු වෙන්න නෙවෙයි නොඇලෙන්න කලකිරෙන්න තමයි මේවා කියලා දෙන්නේ. So according to the market understanding this, like our sansaric habit, so to say, is the exactly opposite way. Always apprehending those in terms of mine or me or my true self, and always the approach is where you kind of enjoy or indulge with that and get like stuck or attached to that. ඒ වගේම දැන් මේවා ධාතු වශයෙන් කොහොමවත් අපි දකින්නේ මේ කියපු දේවල්. And we never really saw these in terms of the elements. දැන් කෙල ගැහුවා මගේ කෙල. වෙන කවුරු හරි කෙල ගැහුවත් ඔයාගේ කෙල. කවුරු හරි මගේ ඇඟේ කෙල ගැහුවත් ඔයා මොකද මට කෙල ගැහුවේ කියලා එහෙම තමයි කියන්නේ. ධාතු වර්ගයක් කියලා කොහොමවත් හිතට එන්නේ. So this is my spit or your spit, and if you spit at me, why are you spitting at me? ඒක ආපෝ ධාතු කියලා නිකමටවත් හිතන්නේ. You don't think, oh, there is this water element that happened to land on this mostly earthy element. What is it? No, but like if it lands on the body is mostly the earthy element, no? එතකොට දැන් කෙල කියන්නේ ආපෝ ධාතු. ඇඟේ පඨවි ධාතු. එහෙමනම් ආපෝ ධාතු ටිකක් පඨවි ධාතු ටිකකට වැටුණා කියලා තමයි හිතන්න ඕන. හරියට තේරෙනවා. එහෙම හිතන්නේ නැහැ. මෙයා මගේ ඇඟට කෙල ගැහුවා. මොකද එහෙම කළේ? කෙල ගහන්න තමයි යන්නේ. Like getting ready to hit the person and he shouting you pig or something like that. දැන් මේ අනිත් ඔක්කොම එහෙම තමයි තියෙන්නේ. කෙල හොටු කඳුළු මුත්‍ර ඒ ඔක්කොම ගැන මගේයි කියලා එහෙම තමයි හිතන්නේ. මමයි. Actually, most of these things mentioned there, that we really think they are like my things. So this is like my blood, my urine, my snot, my sweat, my tears, and these two kinds of fat. I don't know if it was like one of them is the normal like bodily fat in the body. The other one is this kind of that kind of oily stuff you have on your skin. So they are like divided as two different things there. And the other thing was mentioned with the blood was this kind of, if you cut yourself, there is this kind of yellowish kind of clear liquid there that is like next to the blood. So this is also mentioned there as one of those like fluidy things. So water element again has innocence to water itself. If we take water consists of molecules. Molecules consist of atoms. So there is kind of small solid elements inside water itself. Yes. If we freeze water, it becomes solid. So
So where is the water element? Actually, these elements are always mixed together. Always one thing is within other thing is within one thing. That means when there is water, there is earth, fire and air. When there is air, water, earth and fire there. Like that, these are very much mixed up, but according to the prominent element, we talk about it. Now, as example, let's say hair. Hair can have a heat, but we mainly consider as earth element. No, heat is like the fire element. Fire element. Okay, fire element in frozen water. Where is it? No, think about that more like feature of materiality. So anything that exists has some kind of temperature. You cannot find something without temperature. Now, if we look at the ice, The temperature ice is has a frozen. temperature. Yeah. But this temperature is very low. Very There is no low. fire in this temperature. Yes. So That it is will still- be kind of zero fire element in this ice. No. Even minus 70, there is fire element. But very little. Very little, yes. Very little fire element. Now, let's say 70 minus degree has fire element more than 75 minus degree ice. Okay. And if you go to sun, it has like billions of that fire element. Yes, if you go to the sun, it is much more. Okay, but sun has much less water element than anything else. We don't know because it's pure fire, no? No. Even within pure fire, all the other three elements are there. That's even in the Sinhala is translated the water fluidity means adhesion. It's the quality that like stuff sticks together. Ah. That's the thing. We have to understand the quality of water element, so-called water element, not just normal water. Not physical element, but some else element. No, so like with the earth, it was the solidity or kind of hardness that was like the quality. So with water is the adhesion means like sticking it, like keeping together kind of. Okay. So that is one very important thing to understand. All the four elements are always exist together. Any element can't exist independently. Always depending on others, living together there. But one element can be prominent. According to that, we name it or we recognize it. එතකොට ඔන්න දැන් මේ ආපෝ ධාතුව ඔය විදිහට දැනගෙන මගේ නෙවෙයි මම නෙවෙයි මගේ ආත්මය කියලා නෙවෙයි කියලා දැනගෙන ඒ ගැන කලකිරෙන. ඒ ගැන නොයල්මට පැමිණෙන. ඔන්න ඊට පස්සේ කියනවා විස්තරයක් හෝතිකෝ සෝ ආවුසෝ සමයෝ යං බාහිර ආපෝ ධාතු පකුප්පති. මිත්‍රවරුනි කාලයක් එනවා බාහිර පඨවි ධාත්මේ ආපෝ ධාතු කිපෙන. සා ගාමම්පි වහති. ඒතකොට ඒක ගම් පිටින් හොදගෙන යනවා විනාශ කරනවා. නිගමම්පි වහති නගරම්පි වහති ජනපදම්පි වහති ජනපද පදේශම්පි වහති. ඒතකොට ඒවා ගම් පිටින් ගලාගෙන යනවා නගර නියම් ගම් නගර ජනපද පිටින්ම සෝදගෙන යනවා. හෝති කෝසෝ ආවුසෝ සමයෝයම් මහා සමුද්දේ යෝජන සතිකාතිපි උදකානි ඕගච්ඡන්ති. මේ කාලයක් එනවා මොහොතේ යොදුන් 100ක් තැන් ජලය සිඳිලා යනවා. යොදුන් 200ක් යොදුන් 300ක් යොදුන් 400ක් යොදුන් 500ක් ජලය සිඳිලා යනවා. යොදුන් 600ක් යොදුන් 700ක් ආදී වශයෙන් මුහුදේ වතුර ක්‍රමානුකූල හිඳිලා යන කාලයක් එනවා. ඒ වගේම හෝතිකෝ ආවුසෝ සමයෝ මහා සමුද්දේ සත්ත තාලම්පි උදකං සංතාරි. කාලයක් එනවා මුහුද හිඳිලා ගිහිල්ලා තල්ගස් 7ක් තරම් ජලය තියෙනවා.
චතාලම්පි උදකං සම්ටාති පංචතාලම්පි උදකං සම්ටාති චතුතාලම්පි උදකං සම්ටාති තිතාලම්පි උදකං සම්ටාති දිතාලම්පි උදකං සම්ටාති තාලම්පි උදකං සම්ටාති. කාලයක් යනවා වතුර හිඳි ගිහිලා තල් ගස් 6ක් උසට 5ක් උසට 4ක් උසට 3ක් උසට 2ක් උසට 1ක් උසට තරම් මොහොත හිඳිලා යනවා. හෝතිකෝසෝ ආවසෝ සමයම් මහා සමුද්දේ සත්ත පෝරිසම්පි උදකං සම්ටාති. කාලයක් යනවා මොහොත හිඳිලා ගිහලා මිනිස්සු 7 දෙනෙක්ගේ උසට විතරයි වතුර ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මිනිස්සු 6 දෙනෙක්ගේ 5 දෙනෙක්ගේ 4 දෙනෙක්ගේ 3 දෙනෙක්ගේ 2 දෙනෙක්ගේ එක්කෙනෙක්ගේ තරමට වතුර හිඳිලා යනවා. හෝතිකෝසෝ ආවසෝ සමයෝ යම් මහා සමුද්දේ අද්ද පෝරිසම්පි උදකං සම්ටාති. මිනිස් භාගයක් තරමට වතුර හිඳිලා යනවා. කටීමත්තම්පි උදකං සම්ටාති ජානුමත්තම්පි උදකං සම්ටාති. උකුලේ තරමට දනහිසේ තරමට ගොප්පක මත්තම්පි උදකං සම්ටාති. කෙණ්ඩේ තරමට උදක ජලයේ හිඳිලා යනවා. හෝතිකෝසෝ ආවසෝ සමයෝ යම් මහා සමුද්දේ අංගිලි පබ්බතේන මත්තම්පි උදකං නහෝති. කාලයක් යන ඇඟිලි පුරුකක් තරම්වත් මුහුදේ වතුර ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. තස්සායි නාම ආවසෝ බාහිරාය ආපෝ ධාතුයා තාව මහල්ලිකාය අනිච්චතා පඤ්ඤායිසති. ඒසා මහා විශාල මේ බාහිර ආපෝ ධාතුවේ අනිත්‍යත්වය පැන වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් මේ කුඩා මේ ශරීරයේ තියෙන වතුර ඩිංග ගැන මොනවා කියන්නද වගේ කතාවක් තමයි මෙතන කියන්නේ. So there comes an occasion when the external water gets upset and then it starts flooding and it's flooding like the rivers are flooded, then it starts flooding villages and towns, districts, even the whole countries are flooded by the water, external water element. But there are occasions when the external water element in the sea starts disappearing. So the way I understood was like where the banks of the sea are now, they move like I don't know, these yojanas, it reduces by 1 yojana and so on. And in the end, there is the time where like the depth of the sea is like 7 palmyra trees height, and then it goes all the way to 1 palmyra tree, and then 7 human, like 7 fathoms, like probably would be the English term for that. So 7 fathoms, 6 and so 1 fathom, then it is even like up to only like up to the chin and chest and belly and like buttocks, knees, ankles, and just like enough for your toes to get water. And then actually comes a time where you cannot even get your like toes wet in the sea water because there is not enough water there. So even this external water element is so much impermanent and subject to complete destruction. So how much more it is true about this internal water element, which is like short-lived and very small in amount in very first place. And then isn't it proper to consider that this is not mine, this is not me, and this is not my true self? ඉතින් මේ ස්වල්ප වතුර ටික ආපෝ ධාතුව මම කියලා හරි මගේ කියලා හරි මම වෙමි කියලා හරි එහෙම වෙන්නේ නැහැලු. අර විදියට අච්චර මහා මුහුදක් හිඳිලා යනවා කියලා තේරුම් ගන්නවා නම් කියලා අන්නේ වගේ කතාවක් තමයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ කතාවේ ඔක්කොම කලින් වගේ නේද? Then comes probably the story of ඊට පස්සේ ඒ වගේ තමයි මේ ඒ ටික කෙටි කරලා තියෙන්නේ. මම කෙටි කරලා. අර පඨවි ධාතුවේ කිව්ව විදිහට තේරුම් ගන්න ඕනේ. So the rest of the section on the water element is exactly the same as the preceding section on the earth element. So then comes the section, and if such a monk is being scolded, reviewed, criticized,
then he should consider it in terms of the elements, like this is just contact and unpleasant feeling happening and perception, volitional formations and consciousness, and all of those are anyway impermanent and like that, established in this outlook on the things in terms of elements. He's kind of safe. So then if he is attacked by like sticks, clods, fists, clods, sticks and knives, eatings, or this body is of this nature that it can be subject to attack by those things, and then the Buddha gave the simile of the saw. Even if you are cut up by the saw, you should not be angry, otherwise you are not following the Buddha's advice. Then with that, he energizes his mind so that he does not generate those thoughts. But if he does not manage to, by remembering the Buddha, Dhamma and Sangha, to establish in the equanimity based on these wholesome things, then he should realize that and kind of arouse this sense of urgency, like this daughter-in-law when she sees the father-in-law gets kind of sense of urgency to like. So then same way one arises the sense of urgency, and later on, once while reflecting on the Buddha, Dhamma, Sangha, he gets established in the equanimity based on these wholesome things. It can be said that such a one has done quite a lot in this dispensation. This is kind of short summary. So then එතකොට අර පඨවි ධාතු වගේම මේ ආපෝ ධාතුවත් මේ මගේ නෙවෙයි මම නෙවෙයි එහෙම කියලා ත්‍රිලක්ෂණයට නගලා බලනවා. එහෙම බලන මේ භික්ෂුවට අනිත් අය බයිනවා නම් ආක්‍රෝෂ පරිභව කරනවා නම් එයා අර විදිහටම තේරුම් ගන්නවා සෝත සම්පස්සය සහ ඒ නිසා හට ගන්න දුක් වේදනා, එතන තියෙන සංඥා, සංකාර, විඥාන ඒවා අනිත්‍යයි කියලා තේරුම් අරගෙන ධාතුය කියන හැඟීමේ සිත පිහිටා හිටිනවා. ඒ වගේම එයාට කවුරු හරි ගහනවා නම් අතින් පයින් එහෙම එතකොට එයා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා කියතකින් කැපුවත් තරහ ගන්න එපාය කියලා. ඉතින් අන්නේ විදියට මේ තේරුම් අරගෙන ධාතු වර්ගයක් කියලා මේ එයාගේ සිත මේ සිහිය ලැබ සිටිනවා. එයා හිතනවා අර මේ ශරීරයේ වදිනවා, අතපය වදිනවා, කැට කැබිලිටි වදිනවා, දේව වදිනවා, ඒ ස්වභාවයයි කියලා මේ තේරුම් අරගෙන මේ බැරි වෙලා එයාගේ හිත මේ ඒ කියන්නේ බුදුන් දහම් සංගුණ සිහි කරනකොට එහෙම ධාතු සංඥා පිහිටා හිටියේ නැත්තම් එයා අර මේ කම්පාවටපත් වෙනවා, මට අලාභයක්, මට පාඩුවක් මේක කියලා එයා මේ ඊට පස්සේ එහෙම කම්පාවටපත් වෙනවා. හැබැයි එහෙම නැතුව එයාගේ සිත ධාතු සංඥා පිහිටා හිටියොත් මේ සතුටු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් කුසල නිසිත උපේක්ෂාව පිහිටා හිටියොත් එයා බුද්ධ ශාසනය ගොඩාක් කරලා. එතකිනුත් බුද්ධ ශාසනය ගොඩාක් කරලා. ඒ විදිහට අර පඨවි ධාතුව වගේම මේ ටික තමයි ආපෝ ධාතුව සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ. අද දවසට තියෙන්නේ. For today, may you be all protected by the teacher. Well and happy, and thanks for listening. Okay, if you like some more class, long time, you can repeat what we have read. You said we have some 4 minutes, so now your time. You please repeat what we have read. Now I got the answer to my question, because I didn't know that then he is speaking about the water element and he repeats the same.
So I was asking, why is he mentioning these things, especially with the earth element? But he's not. He didn't, because then he mentions also the water element, and mentions the same. And Yes, probably the same thing for fire element, Yes, air yes, yes. element. Now Same I thing. now understand it, because I didn't understand why is it only Exactly with the for the earth element. Yes, yes, yes. This is good. This happens to me also. But sometimes when you have these questions, it's enough to just wait. Okay. Sometimes when we were doing these classes, I was asking the Markitama, what about this? And in 5 minutes when we continue the sutta, the exact thing was explained there. So sometimes it's good, like wait a little bit and then. But once you ask your question, you're becoming more conscious to find an answer. So all class goes more effective for you. ඉතින් නන්ද දේහාන්දර මොන හරි කියන්න තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා. So what about those two cows that killed the Mahahatthipadopama? Fukusaki and Bayer. Bahiya. How they are? They probably Where they are now? now they are probably in the hell. I don't know what does the commentary says about them. Now they have done bad action, bad deed in the past. No, not about that, but why cows? I mean, that doesn't give you any, it's not intriguing for you? Cows, I mean, cows don't attack even other animals, let alone humans, let alone... No, cows attack even to other human beings, not only that arahants. is the most less violent. Does it exactly say it was a female cow? Yes. Okay. පොඩි පැටියෙක් ඉන්න එළදෙනකට අර යක්ෂයෙක් ආවේශ වුණාට මතක හැටියට. So, ඒ යක්ෂයා තමයි ඒ එළදෙන ලවා මේගොල්ලන් එනර මැරුවේ මට මතක so according to Dhammarakitama's memory, it was a cow with kind of very small calf, and it says that kind of yakka possessed the cow and it attacked the. So the Yaka is behind. Yeah, but we read sometime before when the Mara possessed these people and they attacked the Arahats and the Buddha. These people, even though they were possessed by Mara, they also ended up in hell because of that. So this cow, even though it was possessed by the Yakha, probably ended up in hell. ඒ කොහොම නමුත් ඒ යකා ආවේශ වෙච්ච එක මට හොඳටම මතක නැහැ. අරක කියන්න පැටියෙක් ඉන්න එළදෙනක් කියලා කෙලින්ම පෙළේ තියෙනවා. මට මතක හැටියට. So, but according to this story about the Yakha, is not very, we cannot verify it, but like the name for the cow, like in Pali, they had like different names for cows. We have them probably in our languages, but because we are not anymore used to that, we call everything just cow. But there is like this means like cow that has just now born baby. And probably you can understand this is like mother, and the mother can get like protective about the small baby, and if So the Arakas go and tease the cow and... No need to tease. Even if you meet a wild boar nearby, it will start running and Don't talk attacking. about wild boar, okay? Talk about cows. කව් වුණත් පැටියෙක් ඉපදුනහම Everybody knows how teasing they are. It's not easing. දැන් බාහිය ගිහිල්ලා කුණු ගොඩක රෙදි ඇවිස්සුවා. ඉතින් ඒ කුණු ගොඩ ගාව එළදෙනත් හිටියා පැටියෙක් හම්බ වෙච්ච. ඉතින් ඒ එළදෙන තරහ ගිහිල්ලා බාහියට යන්න. උකුසාතිටත් එහෙමයි. So Dhammarakita was saying this now. This Bahya was asked to go and get robes. So it's quite possible that he has gone to this rubbish heap where there was like discarded cloth,
And Don't the, use down hypothesis down what the commentaries really said. Well, this is So you read and understand. Okay. Finish. 6 o'clock This have is your gone. contact for Ah, tomorrow. no, it's My not work- very good. Finish. My working period is If- over. if- I if- stop translating. If you don't accept my sayings, you just read and understand. You're the one who read the commentaries. That's why I said. So I said, but